Assalamu alaikum. Lecture 5, Class 2 Amalgam Cavity Preparation by Assistant Prof. Dr. A.Shalan. Now, Class 2 cavity types present in the occlusal and proximal surfaces of posterior teeth, mainly for premolars and molars. It composed from Class 1 in addition to books proximally, either medially or distally. If it is located medially, we can call this cavity MO. It represents medial or it is occlusal. Or DO if the box located distally and it is called DO. D is the distal and O is the occlusal. Or it may be MOD, which is represent two books, both medial and distal. M is medial, O occlusal, D distal. Class 2 cavity واحدة من الأنواع الكافيتيز اللي ذكرناها بالمحاضرة السابقة واللي تكون بالبوستيريور تيث اللي هو البريمولارز والمولارز. احنا كلاس 1 ذكرنا على الأوكلوزال سيرفيس أو بوستيريور تيث، وإذا شمل ويا بوكس أما ميجال أو ديستال فهو يكون كلاس 2. كلاس 2 ممكن إنه يكون ميجال وأوكلوزال نسميه MO، أو ديستال وأوكلوزال اللي هو DO، أو ممكن إنه يكون كلاس 1 وياها 2 بوكسز، واحد ميجال واحد ديستال نسميها MOD. Now the same G.P. Black principles here for class 2 and in the same orders. The first one I will start by outline form. Outline form here I have a class 1 and books. So for class 1 I mentioned in the last lecture the width of the cavity should be 1/4 intercuspal distance, depth of the cavity 1.5 to 2 millimeter. The outline should be located on sound tooth structure. Also I should have sound medial and distal marginal ridge about 2 millimeter. Also I have extension for prevention. Also the shape of the cavity, which is the outline, differ according to the anatomical landmark of the tooth. For the books, the class 2 books should have, from the occlusal view, should have divergence proximally. فيما يخص principles for cavity preparation، بالنسبة إن عندنا نفس البرنسبلز اللي ذكرناها لكلاس 1 عندي أو نفس التسلسل. عندنا أول شيء الأوتلاين فورم، قلنا الشكل مالت الكافيتي، واللي إحنا هنا عندنا كلاس 1 وكلاس 2. طبعا إحنا ممكن إنه صيغة السؤال تشمل إنه كلاس 2 in general اللي يشمل كلاس 1 and the books، أو ممكن إنه فقط البوكس. بالنسبة للكلاس 1 ذكرناه بالمحاضرة السابقة اللي هو يعتمد على الاناتوميكال لاند ماركس للسن. أيضا يعتمد على الويدث اوف ذا كافيتي اللي قلنا 1/4 intercuspal distance، المسافة ربع المسافة بين كسبين متقابلين. الديث مالته تكون 1.5 to 2 millimeter. أيضا إنه extension for prevention عندنا، والmarginal ridge should be sound about 2 millimeter. For the books، للبوكس عندنا هنا occlusal view اللي هو نشوفه من الاوكلوزال سايد، لازم يكون البوكس مالتنا diverge proximally. وقلنا دائما احنا من عندنا diverge وconverge لازم انه تذكر الجهة اللي يكون باتجاهها، لأنه الجهة الثانية تكون عكس الاتجاه. يعني ممكن إنه أقول لك from the occlusal view our box is diverge proximally أو converge occlusally اللي هو باتجاه السن يكون. Also I have retention form. It's the shape of the cavity that permits the restoration to resist displacement through the tipping or lifting force. Here I have several factors that permit the restoration to withstand the occlusal force without dislodgement from the cavity.
as the amalgam have mechanical retention and not have chemical retention to the tooth surface. Among these factors, depth of the cavity, width of the cavity, also buccal and lingual walls should be parallel to each other or slight converge occlusally. Also, I have the bulbal floor should be flat, which means it is at the same level. No part will be higher than the other, or to prevent the tipping force or the occlusal force from dislodge of the amalgam from the cavity. Also, we should have dovetail on the occlusal surface. This about class 1. For class 2, our books should be from the proximal view should be parallel or slight converge occlusally. Also, we have gingival seed. This gingival seed should be flat, just like the pulpal floor. In addition to that, we have retentive locks. اوكي بالنسبة للريتنشن فورم اللي هو البرنسبل الثاني اللي هو لازم انه الكافيتي مالتي تكون مصممة بشكل تخلي الامالجام ما تتعرض للخروج من خارج الكافيتي، لانه قلنا بالنسبة للامالجام تكون الريتنشن مالتها ميكانيكال، يعني احنا نسوي الكافيتي بشكل بحيث تبقى بيها الامالجام وماكو اي كيميكال بوند بين التوث وبين الامالجام. بالنسبة إلها للعوامل اللي تزيد الريتنشن واللي إحنا هنا قلناها بالنسبة للكلاس 1 ذكرناها بالمحاضرة السابقة، اللي هو الويدث اوف ذا كافيتي والديبث اوف ذا كافيتي، وجود الدوفتيل على الأوكلوزال سيرفيس، بالإضافة إلى أنه البكال واللينجوال والز should be parallel or slight converge occlusally. البلبل فلور قلنا أنه تكون فلات، ومعنى فلات أنه تكون مستوية ومستقيمة على نفس المستوى، ما تكون من جهة صاعدة وجهة ثانية نازلة، لأنه تأثر لي الفورس عليها بهيجي حالة والسبب خروجها من الكافيتي بشكل قطعة كاملة. أيضا بالنسبة لخصوص البوكس مالتنا، البوكس مالتي from the proximal view. من نقول from the proximal view معناها كأنما تباوى عليه والسن الادجيسنت إلى مقلوع. اوكي، فمن البروكسيمال فيو حيظهر البوكس مالتنا انه ايضا parallel or slight converge occlusally. اوكي، وايضا بالنسبة للجنجايفال سيت تعامل معاملة البلبل فلور should be flat على مود تعطينا retention. بالاضافة الى هذا عندي retentive locks. Retentive locks, it is very important for retention. It's give retention. It should be placed in the line angles which is formed by meeting of two surfaces. So it is located in the axial buccal line angle or axiolingual line angle. This structure is for increasing retention for class 2 amalgam preparation. عندنا بالنسبة من العوامل اللي تزيد لي الريتنشن هو الريتنتيف لوكس. الريتنتيف لوكس بالنسبة إلها تكون على اللاين أنجل. اللاين أنجل أخذتوها من المحاضرة الأولى اللي هي تتكون بالتقاء سطحين. بالنسبة هنا الريتنتيف لوكس دائما تكون between the axio-buccal و axio-lingual اللي هي هذه الزوايا نخلي الريتنتيف لوكس واللي هي تساعدنا بالريتنشن مالت الامالجام وزيد الريتنشن مالت كلاس 2. طبعا لهنا ينتهي الجزء الاول من المحاضرة. شكرا جزيلا.